Welcome to my channel German with Dr. Vipin. Hey, how are you? Welcome to my channel. Today, let's learn the German alphabets. So, let's start. A, der Apfel. B, das Buch. C, der Computer. D, Danke. E, das Essen. F, der Freund. G, die Gitarre. H, das Haus. I, die Idee. J, der Junge. K, die Katze. L, der Löwe. M, der Mann. N, der Name. O, das Obst. P, die Polizei. Q, die Koale. R, der Raum. S, der Schüler. T, die Tomate. U, die Uhr. V, der Vogel. W, die Wassermelone. X, das Xylophon. Y, das Yoga. Z, das Zebra. We have 4 new letters in German. So we have 3 umlauts. So first A umlaut, it sounds like A, and example Käse. Second O umlaut, it sounds like Ö, Österreich, Austria. U umlaut, it sounds like U, and example Grüße. And the 4th new letter in German we have Eszett. It sounds like a sharp S. So I think you know this sign, beta sign. So for example, Fußball. Thanks for watching.